Bonjour, c'est Virginie and you are watching French Truly TV, your destination to truly become a little bit French. Let's continue our word of the day, or should I say mot du jour adventure together. And your favorite French word today is pantoufle, another P word. Yes, so far we've covered pamplemousse et parapluie. You must really like P words. But back to pantoufle. First, the word, le mot. Second, 3 sentences, 3 phrases, to put the word in context. And finally, a little bonus at the end of this video, I'll give you 1 synonym. 1. Le mot. A slipper, une pantoufle. Une pantoufle. 2. Les phrases. Every time I go home, my dog, Sophie, brings me 1 slipper. À chaque fois que je rentre chez moi, ma chienne Sophie m'apporte une pantoufle. À chaque fois que je rentre chez moi, ma chienne Sophie m'apporte une pantoufle. I always take my slippers with me when I travel. Je prends toujours mes pantoufles avec moi quand je voyage. Je prends toujours mes pantoufles avec moi quand je voyage. He's had the same pair of slippers for 10 years. They're disgusting. Il a la même paire de pantoufles depuis 10 ans. Elles sont dégoûtantes. Il a la même paire de pantoufles depuis 10 ans. Elles sont dégoûtantes. 3. Un synonyme. A good non-slang synonym is des chaussons or une paire de chaussons. Des chaussons. Et voilà! Now not only do you know le mot pantoufle, but you also know how to use it in everyday conversations. What about you? What's your favorite French word that I can feature on future Word of the Day videos? If you enjoy this video, please like and share it with your Francophile friends. And don't forget to subscribe to French Truly TV. And come join me on my website, FrenchTruly.com, where you can sign up for your free 3-step mini course to help you become a little bit French. Merci beaucoup. Au revoir et gros bisous. Mouah!